বন্ধুরা, আজকে আমরা চিনো লং এর ফ্রন্ট পার্টের অপারেশনগুলো সম্বন্ধে জানব। ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের যে প্রসেসটি সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট রাইজ। এখানে সিঙ্গেল ফ্লাই এবং ডাবল ফ্লাই মেক করা থাকবে, দেন আমরা ওভারলক করব। এবং নেক্সট যে প্রসেসটা সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট পকেট জয়েন, প্লেন মেশিনের ফ্রন্ট পকেট জয়েন করব। ফ্রন্ট পকেট জয়েনের পরে আমরা ফ্রন্ট পকেট টপ স্টিচ দিব উইথ এই অপারেশনের সাথে আমরা অবশ্য জিপার টপ স্টিচটাই অ্যাড করেছি। ফ্রন্ট পকেট টপ স্টিচ অ্যান্ড অলসো সেম মেশিনে আমরা জিপার টপ স্টিচ দিয়েছি। দেন আমরা চলে গেছি ফ্রন্ট পকেট রোলিং। ফ্রন্ট পকেট রোলিং আমরা এখানে একই মেশিনে লেফট এবং রাইট দু সাইডই রোলিং করতে পারতেছি। এখানে একটা গেজ লাগানো আছে। দেন আমরা নেক্সট অপারেশনে চলে যাচ্ছি সাইড অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্যাক। যেটাকে বলা হয় ওপেনিং ট্যাপ। এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট অপারেশনে, সেটা হচ্ছে টু পার্ট ক্লোজ উইথ ডাবল ফ্লাই। টু পার্ট ক্লোজ উইথ ডাবল ফ্লাই। দেন আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে ইনার টাক। ইনার টাক একটা অপারেশন। নেক্সট অপারেশন হচ্ছে জে স্টিচ। এখানে যে অপারেটর ইনার টাক দিবে সে মার্ক করে দিবে, বিকজ দ্যাট অপারেশন হ্যাভ হিউজ ক্যাপাসিটি। দেন আমরা যেই স্টিচে চলে যাচ্ছি এবং এরই মাধ্যমে আমাদের ফ্রন্ট পার্টের অপারেশনগুলো শেষ হচ্ছে।